According to Assosicted press, Russian President Vladimir Putin said Wednesday he would like to meet with U.S. President Donald Trump, but the meeting needs to be prepared to make it productive. "We have a desire to hold such a meeting, and I would like to hold this meeting. But I repeat once again, it needs to be prepared so that it brings a result," Putin said in televised remarks. He hailed the talks between senior Russian and U.S. officials in Riyadh on Tuesday, noting that the parties agreed to restore their tattered diplomatic relations. Putin noted that Trump has acknowledged that the Ukrainian settlement could take longer than he had initially hoped and could take half a year. Putin described his impression of Tuesday's talks as very positive. He said officials who took part in the talks described the U.S. delegation to him as completely different people who were open to the negotiation process without any bias, without any condemnation of what was done in the past, and determined to work together with Moscow. Putin said the goal and subject of Tuesday's talks was the restoration of Russia-U.S. relations. Without increasing the level of trust between Russia and the United States, it is impossible to resolve many issues, including the Ukrainian crisis. The goal of this meeting was precisely to increase trust between Russia and the United States, Putin said. Putin insisted that Ukraine and European countries were not sidelined by the talks, which were dedicated to Russia-U.S. relations, so there was no need for anyone else at the table. "Hysteria is inappropriate," Putin said about Kiev's and EU's reaction to the talks. As for the peace negotiation process, President Trump told me during a telephone conversation, and I can confirm that, of course, the U.S. assumes that the negotiation process will take place with the participation of both Russia and Ukraine. No one is excluding Ukraine from this process. Therefore, there is no reason for such a reaction to the Russia-U.S. meeting, Putin said. Putin added that he was surprised to see Trump showing restraint regarding the European leaders who backed his opponent in the U.S. election. All European leaders effectively intervened directly in the U.S. elections, he said, adding that some directly insulted Trump. "Frankly speaking, I'm surprised to see the newly elected U.S. president's restraint regarding his allies, who have behaved in such a boorish way, to put it straight," he said. Я оцениваю их высоко. Результат есть. Первое, о чем бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. У нас нет никаких близких отношений, но все-таки в целом, как мы докладывали, она была очень доброжелательной. Как мне сказали наши участники, это совсем с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса, без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом. Во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы. Мировых энергетических рынках, поэтому в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и Соединенными Штатами решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно. Целью этой встречи было как раз повышение доверия между Россией и Соединенными Штатами. Что касается других участников, то, во-первых, Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. За 4 года работы, когда он был президентом, мы встречались. Зачем здесь истерить-то? Истерика неуместна. Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Всех
вопросах, которые возникают между Соединенными Штатами и их союзниками. Он изменил же свою позицию. Он сказал, да, потребуется полгода. Ну, сейчас не будем говорить о сроках, но это естественно, кстати сказать, абсолютно естественно. Здесь ничего особенного нет. Просто он начал получать информацию, объективную информацию. И эта информация, ну, как бы видоизменила его подход. Поэтому нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить, но у нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел эту встречу провести. Но, повторяю еще раз, нужно ее подготовить с тем, чтобы был результат. Настроение среди украинских деятелей. Все хотят право голоса иметь. Что с ними совсем? Но все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений одного из кандидатов. Мы со своей стороны, конечно, было ясно, кому мы симпатизируем, но мы не позволяли себе вмешиваться, и уж тем более не позволяли никаких резких заявлений и оскорбительных выпадов в отношении кого бы то ни было из кандидатов. Мы этого просто не делали, а европейцы делали. Но я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Вернуться за стол переговоров. Что касается евроатлантических отношений. Russia first used drone technology against Ukraine in 2014 when it invaded Crimea. Since then, the Kremlin has been working hard to develop innovative applications for drone systems. Not long ago, Russian publics posted a video online of an unmanned ground vehicle called Courier, which the Kremlin wants to use in war, Forbes reports. The new unmanned vehicle is the size of an all-terrain vehicle, has a tracked chassis, and is driven by a 6-kilowatt electric motor. The maximum speed is 35 kilometers an hour. The robot can be controlled both remotely and autonomously thanks to a new navigation system. Courier can perform logistics, combat, medical or evacuation tasks. In March 2024, such a drone with a grenade launcher, AGS-17, was spotted in the Bucha area. In October 2024, Putin's army received a new batch of such drones which they use in various military operations. Not long ago, footage of a Courier armed with 12.7mm machine guns and additional armor plates for the tracks was shown online. The drone is capable of adjusting its course itself if there is an obstacle in the way. It was also not damaged by the explosion from one of the exploded bombs. It is possible that couriers are used to clear the terrain for the landing of enemy troops from infantry fighting vehicles. New enemy tactics are activated due to the lack of armoured vehicles and the use of foot rather than mechanized attacks on the front lines. Another video showed that couriers can be used as auxiliary elements during an attack as well as directly as fighters on the battlefield. Experts are confident that Ukraine will fight these couriers with the help of electronic warfare systems. At the same time, it is also possible that in the future, couriers will receive their own electronic warfare system to counter signals that can jam them. A defining characteristic of the Russia-Ukraine war has been the rapid development and adoption of new technologies by both sides to address battlefield challenges. Russia appears to be addressing its growing shortages of personnel and armoured vehicles by deploying Courier unmanned ground vehicles to perform these tasks. If Ukraine fails to effectively counter these systems, Russia will likely expand their use in a range of operations which could change the dynamics of the conflict. As Russian forces adopt these tactics, Ukraine will naturally develop its own technologies and strategies to counter them. In particular, Ukraine will likely leverage its expertise in electronic warfare to disrupt the Courier UDV's remote control systems. In response, Russia may enhance the UDV's autonomy to reduce their reliance on remote signals.